I call upon stage Adiba Sheikh Zubair for speech in English from third standard. Clap your hands. जो लुटे पिटे से काफिले जो वतन बनाकर चले गए, जो लुटे पिटे से काफिले जो वतन बनाकर चले गए, जो न रुक सके न रुक सके, जो न रुक सके न रुक सके, वो चमन सजाकर चले गए. Good morning everyone. My name is Adiba Fatima. I am in third class. Today we are here to celebrate the Independence Day of our country. On 15 August 1947, our country got freedom from British rule. This day is very important for all Indians. We got remember our great leaders like Mahatma Gandhi, Tipu Sultan, Maulana Abul Kalam Azad, Abdul Ghaffar Khan. This day fought for our freedom. Independence Day is a national festival of India. We are lucky to live in a free country. I love my country very much. लहू वतन के शहीदों का रंग लाया, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया. उछल रहा है हवा में नामे आजादी.